Imagina despertar dentro de dias anos y dart cuenta de que las cosas que hoy das por normas ya no lo son. Levantar de la cama cuesta más. Abrir un frasco se vuelve un reto. Mantener el equilibrio al poner los zapatos te da miedo. Y lo peor no es el dolor físico, sino pensa, y hubiera hecho algo cuando todavía podía. Hoy quiero hablar directamente ti, no al reloj, no a la edad escrita en tu documento, sino a tu cuerpo, que todavía te escucha. Porque si tienes más de 60 años y estás viendo este video, estos movimientos simples pueden cambiar completamente como te sentirás en los próximos 10 años. Quiero que olvides por un momento las pesas pesadas, los gimnasios llenos, las rutinas imposibles. Hoy vamos a hablar de ejercicios isométricos. Ejercicios donde no hay impacto, no hay saltos, no hay movimientos bruscos, pero donde el cuerpo trabaja profundamente. Son silenciosos, discretos, y por eso muchas personas los ignoran. Ese es el error. Porque estos ejercicios fortalecen los músculos, protegen las articulaciones y entrenan algo que se pierde con la edad si no se cuida, el control interno del cuerpo. El primer ejercicio del que quiero hablar parece tan sencillo que muchos lo subestiman. Imaginate sentado de pie, con la espalda recta, apretando suavemente los músculos del abdomen como si alguien fuera a dar un pequeño empujón. No estás conteniendo la respiración, estás respirando normal, pero mantienes esa contracción. Este simple gesto despierta los músculos profundos que sostienen tu columna. Esos músculos son los que te permiten mantener erguido, evitar dolores de espalda y protegerte caídas. Cuando no los entrenas, el cuerpo se vuelve inestable, y esa inestabilidad es la raíz de muchos problemas en la vejez. Mantener esa contracción durante unos segundos y recuerda a tu cuerpo que todavía sabe sostenerse. Y cuanto más lo practicas, más confianza te da al caminar, al girar, al levantar de una silla. No es fuerza para presumir, es fuerza para vivir. Ahora piensa en tus piernas. Las piernas no solo sirven para caminar, sirven para levantar del suelo, para subir escaleras, para reaccionar si tropezas. Un ejercicio isométrico clave es sentarte en una silla y levantar ligeramente los pies del suelo, manteniendo las piernas activas. No hace falta levantar mucho. Solo activar. Sentir como los músculos trabajan sin moverse. Ese esfuerzo silencioso fortalece los muslos, las rodillas y la conexión entre el cerebro y las piernas. Esa conexión es vital. Cuando se pierde, aparecen las caídas. Muchas personas creen que las caídas ocurren por mala suerte, pero la mayoría ocurren porque los músculos ya no reaccionan a tiempo. Este tipo de ejercicios entrena exactamente eso, la capacidad de responder. Ahora vamos a las manos. Las manos cuentan tu edad más rápido que tu rostro. Perder fuerza en las manos significa perder independencia. Significa necesitar ayuda para cosas básicas. Un ejercicio tan simple como apretar una pelota suave o incluso una toalla enrollada, manteniendo la presión unos segundos, fortalece no solo los músculos, sino los nervios que controlan el movimiento fino. Esa fuerza te permite abrir, cerrar, sujetar, escribir, cocinar. Y cuando la fuerza seva, también seva una parte de tu autonomía. Mientras haces esto, presta atención a cómo respiras. La respiración es parte del ejercicio. No se trata solo de músculo, se trata de control. Cada vez que mantienes una contracción, estás entrenando paciencia, enfoque y presencia. Algo que el cuerpo agradece con el paso del tiempo. Ahora quiero que pensemos en el equilibrio. El equilibrio no se pierde de golpe, se va apagando poco a poco.
Un ejercicio isometrico fundamental es simplemente para junto a una parte o una silla, levantar un pie del suelo y mantener la postura. No importa si al principio solo son unos segundos. Lo importante es que el cuerpo vuelva a recordar como se siente estar estable sobre una sola pierna. Este ejercicio fortalece los, rodillas, caderas y, sobre todo, el sistema nervioso que controla el balance. Cada segundo que mantienes esa posición le estás diciendo a tu cuerpo, todavía confío en ti. Y esa confianza se refleja al caminar, al girar, al mover con seguridad. El último ejercicio de esta primera parte se enfoca en los hombres y el cuello. Con el paso de los años, la postura se encorva, los hombres se van hacia adelante y el cuello carga tensión. Un ejercicio isométrico simple es levar los hombres hacia atrás, junta ligeramente los omoplatos y mantener esa posición mientras respires profundo. No hay movimiento, solo presencia. Esto abre el pecho, mejora la respiración y reduce dolores crónicos. Si ignoras estos ejercicios hoy, no los extrañarás mañana. Los extrañarás dentro de 10 años, cuando tu cuerpo te pida lo que no elitist. Pero la buena noticia es que todavía estás a tiempo. Y esto es solo el comienzo hay algo que nadie te di sobre envejecer. No es solo cuestión de años, es cuestión de decisiones pequeñas que se repiten todos los días. No es el gran esfuerzo ocasional lo que define como te sentirás mañana, sino lo que haces de forma constante, incluso cuando parece insignificante. Si hoy estás aquí, escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu cuerpo todavía tiene mucho que dar. Muchas personas mayores creen que el dolor, la rigidez y la debilidad son una parte inevitable de la edad. Pero la verdad es que gran parte de eso viene de la falta de estímulo adecuado. No de exceso, no de abuso, sino de ausencia. El cuerpo humano está diseñado para adaptarse, incluso a los 60, 70 y 80 años. Solo necesita el mensaje correcto. Los ejercicios isométricos son ese mensaje. No gritan, no exigen, no castigan al cuerpo. Le hablan con respeto. Le dicen, estoy aquí, quiero cuidarte. Y el cuerpo responde. Responde con más estabilidad, más control, más seguridad. Piensa en cómo quieres ver dentro de 10 años. No hablo de apariencia, hablo de cómo quieres sentir. ¿Quieres levantarte solo? Caminar sin miedo? Viajar, jugar con tus nietos, mover con libertad? Eso no se decide dentro de 10 años. Se decide hoy. Cuando activas tu abdomen de forma consciente, no solo fortaleces músculos, fortaleces tu centro. Tu centro es lo que te mantiene firme cuando la vida te empuja. Cuando activas tus piernas sin mover, estás entrenando resistencia interna. Cuando aprietas con las manos, estás cuidando tu independencia. Cuando trabajas el equilibrio, estás previniendo uno de los mayores riesgos de la edad adulta. Y cuando corriges tu postura, estás devolviendo el espacio a tu respiración y a tu corazón. Estos ejercicios no buscan agitarte. Buscan despertarte. Buscan recordarte que tu cuerpo no está roto, solo está esperando atención. Y lo mejor es que puedes hacerlos en casa, sin equipo, sin presión, sin comparar con nadie. Termina cada sesión agradeciendo a tu cuerpo. Agradece que todavía responde, que todavía aprende. Porque mientras haya conexión entre tu mente y tus músculos, hay posibilidad de mejora. No cometas el error de pensar que es demasiado tarde. El verdadero arrepentimiento no es sentir dolor, es saber que pudiste hacer algo y no lo hiciste. Empieza hoy. Empieza despacio. Empieza con respeto. Y dentro de 10 años, tuyo del futuro te lo va a agradecer.
Si este mensaje resno contigo, no lo ignores. Tu cuerpo te está escuchando ahora mismo.